We want to thank God this morning for giving us yet another day, a day to celebrate His goodness, a day that approaches Christmas when we celebrate of what God has done for us. Na noguo tũrathiĩ tũkĩ-approachaga mwisho wa mwaka, nĩgetha tuone mwisho wa mwaka ũyũ. And like someone wrote and said, nduma yeheraga nĩgetha ũtheri ũgoka. So we want to believe that as 2020 comes to an end, 2021 will bring us a new day and a new time. So nĩ tũrahope atĩ mwaka wa 2021 nĩ ũgũkorwo ũrĩ mwega gũkĩra wa 2020 na nĩ ũgũkorwo ũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro makĩria. This morning I want us to think again about taking stock. And so I will want us to look at another aspect ya kuoya stock tondũ mwaka nĩ ũrathira. And like we said last time, kaingĩ the business people are the people who are well conversant na ũhoro wa kuoya stock hĩndĩ ĩrĩa mwaka wao ũrathira na kwenda kũmenya nĩkĩ marĩ nakĩo, kwenda kũmenya how much stock is remaining, whether the business is succeeding or it is going down. Na nĩ moyaga stock nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. They will also take stock so that they can know whether what they have is sufficient for the following period. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda na ithuĩ twambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wa kuoya stock ya mũtũrĩre witũ. And in Psalms 139, I will refer to that psalm quite often, verse 1 to 5 and 23 and 24. Ngwenda twambĩrĩrie na kuona mũhari wa 23 na wa 24, ũrĩa mwandĩki wa thaburi augaga atĩrĩrĩ: thuthuria Mũrungu ũmenye ngoro yakwa, ngeria ũmenye maũndũ marĩa ndĩrathugunda. Wone kana thĩinĩ wakwa nĩ hagĩte na njĩra ya kwĩreherere kĩeha, ũkĩndware na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ gĩturi. See, the psalmist was praying to God that search me, O God, and know my ways. Search me, O God, and know my heart. Ũmenye kana njĩra iria ndĩrethondekera rĩ, nĩ harĩ na njĩra ĩngĩtũma niĩ ngĩe na kĩeha mũtũrĩre-inĩ. Ũmenye kana maũndũ marĩa niĩ ndĩrethondekera rĩ, nĩ harĩ na njĩra ĩngĩtũma mũtũrĩre wakwa wage kwagĩrĩra. And so the psalmist cried and said, search me, try me. This means you deliberately set time for God to search your heart. You even surrender voluntarily. Nigetha Mwathani ako-examine. Mwathani agũthuthurie. And remember in the book of Jeremiah chapter 17, the Bible says, atĩ Ngai ũyũ tũtungatagĩra, He knows how to search our hearts. He knows how to test the depths of our hearts. The inner depths nĩguo kĩrĩkanĩro kiugaga. Na koguo ngenda kuga atĩrĩrĩ, endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani. If you look at Jeremiah chapter 17 verse 10, the Bible says that above everything else, the heart is the most deceitful. And so, rũcinĩ rũrũ rwega, no nyende twambĩrĩrie gwĩciria, how do we take stock of our lives? How do we take stocks of our souls? How do we take stock of our spiritual life in this game? And this morning, I want us to look at two aspects. I want us to look at why we are taking stock and how to take the stock. Na koguo ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩrenda twĩcirie rĩ, nĩ why we need to take this stock. Number one, I will give you 3 reasons. There are many reasons why we need to do that, but I will give you 3 reasons why we are taking stock. We need to take stock of our hearts because the heart is deceitful above all else. Atĩ ngoro ya mũndũ nĩ mũhenagia gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe. If you read from Jeremiah chapter 17, ũngĩambĩrĩria gũthoma mũhari wa 5, kĩrĩkanĩro kiugaga kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ. So the heart can deceive you to trust in people. Ũgakinya handũ ũgatuĩka disappointed. The heart can deceive you kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai akũrutĩte. The heart can deceive you unconsciously kũhoya ngai cia mĩhianano ũtekũmenya. No ririkane Mwathani Jesu erire andũ atĩ ona mũndũ ũrarora na maitho akerirĩria ũcio nĩ ũtharia. So above everything else, ngoro ya mũndũ no ĩmũhenie atĩ nĩ atũraga arĩ njĩra-inĩ ya ma na nĩ eherire. Na koguo endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, this is one of the reasons why we need to search our hearts even as the year comes to the end. 2020 we have gone through enough of challenges. We have gone through enough of joys. We have gone through enough encounters. Could you by any chance have lost track
na ngoro yaku ikuhenagie ati maundu no mega? Could you by any chance have trusted another person handu ha kwihoka Ngai na ngoro yaku ikuhenagie maundu no mega? Na tungithie point ya keri, Solomon in the book of Proverbs chapter 4 verse 23, the Bible says that above all else guard your heart. You see, one of the reasons why we are taking stock, my brother, my sister, nigetha tumenye kana nĩ tũhotete kũmenyerera ngoro citũ wega. Na tũracimenyerera nĩkĩ? Because that is where ithima cia muoyo ciumaga. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, it is not an easy task kũmenyerera kĩrĩa kĩingĩraga ngoro. Some of the things will go into your heart kuma kwĩ maũndũ marĩa wonaga, maũndũ marĩa ũiguaga, maũndũ marĩa wonaga andũ angĩ magĩka, magacoka rĩrĩa wĩ wiki makambĩrĩria kumbuthuka ngoro-inĩ yaku. And that is why Solomon was saying, atĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe, check the security of your heart. Na nĩgetha ũmenyerere ngoro yaku rĩ, ũkĩoya stock ya ngoro yaku mwaka ũyũ wa 2020 ũgĩthira rĩ, ũrambĩrĩria kwĩyũria atĩrĩrĩ, hihi mĩhaka ĩrĩa ndekĩrĩire ngoro yakwa rĩ, nĩgetha ndĩkae kuma nja ya wega wa Ngai rĩ, nĩ ndĩmĩmenyereire wega. Hihi maũndũ marĩa ndendaga gwĩkĩra Ngai rĩ, nĩ ndĩmamenyereire wega. Hihi wathĩki wakwa harĩ Ngai rĩ, nĩ ndĩũmenyereire wega. Na andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani, my point number 3 why we are guarding our hearts, nĩ tondũ mũthenya ũmwe nĩ tũkarũgama gĩtĩ-inĩ kĩa Mwathani gĩa cira. And Paul says in 2 Corinthians chapter 5, atĩ ithuothe nĩ tũkarũgama gĩtĩ-inĩ kĩa Mwathani gĩa cira nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twaneka, me mega kana marĩ moru. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, you see, whether good or bad, we will approach this throne. And brothers and sisters, we are approaching a time of Christmas. Hĩndĩ ĩrĩa andũ makenaga ikeno itiganĩte, andũ maga-celebrate na njĩra itiganĩte. And I would want to remind you at this point in time that we are just about 3 days to the Christmas day. Remember, even as you celebrate Christmas, you have a responsibility to guard your life. You have a responsibility kuoya stock njega ya mũtũrĩre. Ũririkane atĩrĩrĩ, this Christmas comes because nĩ harĩ mwana waciarirwo wĩtagwo Jesu Kristo ũrĩa tũcelebrataga. And therefore I want to encourage you, celebrate Jesus this Christmas. Ũndũ wa kerĩ, ũririkane it's a time to share our goodness with others. Arĩa Ngai akũhete, kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, arĩa marĩ igũrũ rĩaku na arĩa marĩ thĩ waku. Ĩtĩkĩra gũshare what God has given you with friends, with family, with all those people that you think are in need within your reach. Ũndũ wa gatatũ, ona tũgĩ-celebrate Christmas, tũririkane we have a responsibility to God gũtuĩka accountable to ourselves. Na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũkoretwo ũkĩni challenge, atĩ kĩmera gĩa Christmas, Ngai na ngoma gũtirĩ wĩ live. Na kwoguo nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mangĩtũma ume wega-inĩ wa Mwathani, tondũ ngoma arĩ wĩra o ta ũrĩa Ngai e wĩra. And therefore, my brothers and sisters, in as much as we have very many reasons why we need to take stock of our hearts this time, let us now focus on how we are going to take stock this time round. Ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩrirĩria twĩke tũgĩ-take stock, nĩ tũhoe ihoya ta rĩu rĩahoirwo nĩ mwandĩki wa thaburi ya 139, atĩ Mwathani thuthuria ngoro yakwa. What do you mean by that? Allow God to search your heart. Allow God to take over your heart. Allow God to even be able to take you. Agarũranie ngoro yaku. Amĩgarũranie fiũ, nĩgetha amĩmenye wega. You see, verse 1 and to 4 says, atĩ Mwathani gũthuthuria nĩ ũthuthurĩtie. Mwathani nĩ kũmenya ũmenyete. Mwathani nĩ kũnyita ũnyitĩte. Mwathani, atĩ gũtirĩ kiugo gĩkinyaga kanua-inĩ gakwa, we ũtakĩmenyete wega. Gũtirĩ ũndũ ũhanĩkaga mũtũrĩre-inĩ wakwa, we ũtaũmenyete wega. And therefore, brothers and sisters, we want to call upon you that you are going to allow God to search you. You are going to allow God to be with you. You are going to allow God akorwo niwe ũragũthuthuria. The second thing that on how we are going to take stock is to check our ways. 2020 has been a year that we can talk very many things about. But wĩhokeku wa Ngai ndũcenjetie ũrĩa maũndũ maitũ macenjetie. Imera citũ icenjetie, maũndũ marĩa matũrigicĩirie magacenjia, no ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, Mwathani no atũrathimĩte. Mwathani no atũikarĩtie.
how faithful have you and I been in our ways of God. Hĩndĩ ĩrĩa Mwathani atwĩhokera mũtũrĩre rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmũtungatĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmũhe indo citũ, nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmũhe mahinda maitũ, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũcokagia ngatho. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, when we are taking stock of our lives, check how your ways have been. Hihi Mwathani no agũcukĩre gũkorwo we ũtarĩ mwĩhokeku mwena-inĩ waku. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ, commit your ways to the Lord. In the book of Proverbs chapter 3 verse 6 and 7, verse 5 and 6, the Bible says, commit your ways to the Lord. He alone is able to establish your plans. And therefore, brothers and sisters, this morning, even as we search our ways, even as we take stock of our hearts, even as we take stock of our year 2020 in our lives, reke tũririkane atĩ nĩ tũrabatara kwĩrekereria harĩ Mwathani nĩgetha atũthuthurie, nĩgetha atũmenye, nĩgetha atũtongorie ona mwaka-inĩ wa 2021. And therefore be strengthened this morning, and I wish you a very Merry Christmas, and I wish you all God's blessings this Christmas. And I pray that the Lord will protect us, I pray that the Lord will keep us, and we will together join in the year 2021 with the celebration song ũrĩa Mwathani egũkorwo atwĩkĩte. Merry Christmas and a Happy New Year 2021.